English, no Bangla, it can be possible. Like present form of verb. Which form of verb? Present form of verb. Again, present form of verb. Again, present form of verb, present simple, present form of verb, present simple, present form of verb, present simple, present form of verb. Is there any Bangla word? No. This is all, I mean, both are English. This is all about English. Present form of verb, present simple, present form of verb, present simple, present form of verb. Again, so if we do it again and again, where can we progress? We can progress in fluency. The most important criteria. There are five criteria, I mean, marking criterias, and this is one of the most crucial. Then if you get 7.5 on fluency, wow, it will be an excellent. And if we tell the same line again and again, definitely our pronunciation will be better, will be more attractive. Pronunciation. How many things? Two things. One is fluency and another is pronunciation. And finally, then understanding. Understanding. That's also important. Suppose if you are asked, I mean, if you ask, okay, or sorry, if I ask you, or if you are asked, where do you live? Where? The present form. Where do you then? Or what you understand? তুমি কখন okay বাস করো? Suppose it's wrong. The meaning is তুমি বাস করো. But your understanding is, as your understanding, suppose as my understanding is poor, I can understand then তুমি কিভাবে বাস করো. I can answer according to কিভাবে. Like I can reply, I live in this way. আমি এইভাবে বাস করি. You got it? But question is where? Even answer, she lives in Canada. Again, where does she live in? Answer, she lives in Canada. Where does she live in? All right, she lives in Canada. Question is where does she live? Or try to not like making a music sound. You can speak thoroughly, spontaneously, without making pause. I mean fluently. So don't say where do you know. Say where do you live? Where does she live in? Does she live in? She lives in Canada. Where does she lives in Sylhet? Okay. Then where do you study? Or where does she study? She studies at Science and Consultancy. All right. Or where do you study? I study at Science and Consultancy. Got it? Okay. Then WH question. Then WH question can be what? Like, what do you want to buy? It's a big question. Normally, what do you buy? Answer, I buy a mobile phone. But here another part, what do you want? What do you want? It means I want. Okay, what do you want to buy? What do you want to buy? Answer is I want to buy a mobile phone. In Bangla, আমি একটি মোবাইল ফোন কিনতে চাই. So that is what do you want to buy? I want to buy a mobile phone. Again, what do you want to buy? What do you want to buy? Answer is I want to buy a mobile phone. Again, what do you want to buy? I want to buy a mobile phone. Again, what do you want to buy? I want to buy a mobile phone. Then again, what do you want to buy? I want to buy. What do you want to buy? I want to buy. What do you want to buy? আমি যদি আপনাদের জাস্ট মুখের জড়তাটা মিনিমাইজ করে দিতে পারি কিছুটা, হ্যাঁ, তাহলেও I think you will get an extra confidence. এটাও একটা big task. It will take time এবং বাচ্চাদের পিছনে কত বছর লাগে ইংরেজি A level, O level, I think around 10 years or more than 10 years. All right, so then okay, next question. Okay, what do you take breakfast? Normally, what do you take breakfast? I take tea and biscuit. I take bread and coffee, bread and banana. So question, what do you normally, what do you usually take at breakfast? What do you usually take at breakfast? Big question, yeah.
Great. But you usually take at breakfast. Answer is very easy. I usually take, no, I usually take name. And at breakfast actually here indicates about time. I mean in the morning. I usually take bread and the pronounce is N, bread and banana or banana. Bread and banana at breakfast. Again, I usually take bread and banana at breakfast. I usually take bread and banana at breakfast. Again, I usually take bread and banana at breakfast. I usually take bread and banana at breakfast. Question: what do you usually take? What do you usually take at breakfast? The next question in what? What do you want to share? What do you want to share? So you say I want to share a story. I want to share. So short form is want to means wanna. I wanna share. An interesting story. Interesting story. So I wanna share an interesting story again. I wanna share an interesting, or I want to share an interesting story. I want to share an interesting story. Question is, what do you want to share? What do you want to share? What do you want to share? Okay. Then subject can be changed. What does he want to give you? It's a big question. What does he want to give you means সে আপনাকে বা তোমাকে কি দিতে চায়। তাহলে he wants to give me a gift. Okay, he wants to give me a gift. Again, he wants that person, as this is third person, that's why he wants to give me a gift. He wants to give me a gift. Okay. All right. So again. Then we will develop our fluency. Then through what? Next one is okay. How is very important WH question. And speaking test on part 3 that can be more. I mean, apart from or except why, I think the hardest WH question can be how. How means there are two meanings. How means one meaning is kibabe, another means is kemon. Okay. If I ask you, how do you speak in English? Okay. How do you speak in English? তুমি কিভাবে ইংলিশে কথা বলো? তো এখানে হচ্ছে কিভাবে বলতে পারো I can speak fluently. কি বললেন? আমি দ্রুত কথা বলি, অথবা বললেন I speak in English in this way. আমি এইভাবে কথা বলি। আপনার স্টাইল বললেন যে when I try to share something, at first I try to mention about point, and if there is example, then try to use an example. Unless showing example or an explaining example, then try to explain the point elaborately. And it's big issue. So question is how has a lot of meanings. How much is another. So I speak in English fluently. Again, how I speak in English. How do you come here? I come here by a car. Okay. How do you want to participate your test? Okay, online test. So you say, well, I want to participate online test through my mobile phone or through Zoom or through Google Meet. Got it? So question is, how do you want to participate? Again, how do you want to participate means take part. Participate. How do you want to participate? Online test. Online test.
So answer is I want to participate online first through Google Meet. Again, I want to participate online test through or by THROUGH through or by Google Meet. It can be no problem, big hands, no problem, capital letter. All right, so this is another WH question, very crucial. Then next final question is why. Why is your everything? You will be asked a lot of questions through why. I mean, tough test is based on why. Okay. Why do you want to, or why do you learn English? For developing my skill or to develop my skill. Why do you learn English? Answer is why do you learn English? Again, why do you learn English? Why do you learn English? But you speak thoroughly, one after another, without making pause, you know. Why do you come here? I come here to learn English. Why do you play football? I play football for exercise. Why do children read newspaper? Children read newspaper to know about the world. Okay. Why do you take breakfast on time? I think it's better, or it keeps it keeps me fit to take breakfast on time. You know, it's a lot of things. Why? Why do you watch TV? I watch TV for entertainment, or I watch TV to know about about my country, or I watch TV to get entertainment. Get it? To pass my free time, get to know something, to enjoy more. So question is why. What is this? Question is why. So first, why, what, where, when, which, how. It can be WH question. Why again, what, where, when, why, what, where, when, why, how, which, what, where, when, why, how, which, what, where, when, why. আমি তো ধরেন অনেক বছর থেকে টিচিং করছি, এটার স্পিড তাও তো আমার হচ্ছে না। আমি বলবো যে আমি মনে একমাত্র আনলাকি, কয়েক মিলিয়ন বার বলার পরও কিন্তু আই ক্যান বি দ্য লাইক নেটিভ স্পিকার। তাহলে বুঝতে পারছেন আমি কি পরিমাণ, মানে আই থিঙ্ক মাই ইয়েটা। সো কত যে আমি একটা ক্লাসেই তো কতবার বলি, কিন্তু তার মানে তো আর আমি একদম 20-এর থেকে আরো ভালো হওয়ার কথা ছিল। আনফরচুনেটলি আই হ্যাভেন্ট অ্যাচিভ। সো যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটার জন্য আপনাদের তো সহযোগিতা লাগবে, ইনশাল্লাহ হয়ে যেতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তাহলে এট এনি কোর্স আপনার WH কোয়েশ্চেন ফার্স্ট, হোয়াট, ওয়াই, ওয়েন, ওয়াই, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং। বাংলা মিনিংটাও জানা লাগবে। তাহলে WH কোয়েশ্চেনের মিনিং জানলাম, তারপরে ডু ডাজ লাগবে। as this is present simple। present simple এর জন্য মাস্ট হচ্ছে কি either do or does, this is an auxiliary verb। দেন হচ্ছে সাবজেক্ট I, we, you, he, she, they, এটা ছাড়াও হবে he, she, they, এটা মাই ফাদার, মাদার, ফ্রেন্ডের নাম টাম যা ইচ্ছা হবে। দেন হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব, গো, কাম, ট্রাই, ওয়াচ, প্লে, থিঙ্ক, বাই, রিসিভ, অ্যাচিভ, অ্যাকসেপ্ট, কনফার্ম, কানেক্ট, কনসাল্ট, গট ইট। এরকম ভার্বগুলো নিয়ে কাজ করেন। দেন সব মিলাইয়া এটা কোয়েশ্চেন। দেন হচ্ছে এটার আলোকে কথা বলা। ফাইনালি যদি কথা বলতে পারেন, ইউ আর বস। আর এটা হয় কি, আমি তো মাঝে মাঝে আনলাকি, ধরেন আপনাদের হচ্ছে স্ট্রাকচার নিতে পারছেন না, মানতেছে। আরেকজন কথা বলতে পারে, সে দেখা গেছে ফ্লুয়েন্টলি বলতেছে, বারবার কুরাস করতেছে, বাট তার ইংরেজি বলার এবিলিটি আছে, ইটস গুড সাইড। তাহলে হি নোজ গ্রামার, বলতে পারে, বাট দেখা যাবে সে র্যাপিডলি বা র্যান্ডমলি বলতে পারছে। তার জন্য ডেফিনেটলি হুইচ ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট টু সে এগেইন এন্ড এগেইন, তার মানে কুরাস। আরেকজন হয়তো বলতে পারছে, তার উচ্চারণটা ভালো না, তাই উচ্চারণ নিয়ে কাজ করছেন। আরেকজন হচ্ছে গ্রামারের কিছু মিস্টেক্স আছে, সে সেই জায়গায় কারেক্ট করতে চাচ্ছে। এইভাবে নানান সমস্যায় আমরা আসলে জড়িত থাকি। মানে আজকে আমরা এই WH কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম, দুটি ভিডিওই, এগুলো নিয়ে আপনি কাজ করেন। এটা ছিল রিলেটিভ প্রোনাউন, আর এখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলের WH কোয়েশ্চেন। এই WH কোয়েশ্চেন গিয়ে রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ে যাচ্ছে। যখন স্ট্রাকচার একটু চেঞ্জ করবেন আপনি, WH রিলেটিভ WH। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড টেক কেয়ার।